And transition. Salutations, spooks, spirits, and specters, and welcome back to more Utawarerumono, Mask of Deception. Let's see here. If I recall correctly, we had Haku, who's our protagonist, was joining up with Kuan, and yes, we were at the tavern. Yes, that's right. What? Oh yeah, that's right. Cause he was getting his feet were being treated by Kuan, and we fell into a sleep. Yeah, this right here. Yes. Wait a second. Okay, could you bear with me? Could you bear with me? Yeah, bear with me. I'm sorry. I'm gonna restart the game. I was hoping that moving the controller around would get it to properly say, by the way, I am on the there we go. That's much better. There we go. Now I know what's going on here. It's fine to have the keyboard up if I was using the keyboard, but I'm not using the keyboard. I'm using controller. Oh, there we go. There we go. All right. Let us proceed, shall we, with the story. 誰もいないのか。あ、向こうに誰かいる。おい、そこの人、ちょっといいですか。I didn't see this guy there. あ、突然すみません。ちょっと聞きたいんですが。もしもし。なんだ、反応が。もしもし。もしもし。Is he even real? なんだって。何か言ったか。Wait a moment. Is this related to the slime from the very beginning? なんか妙に顔色が悪いな。どこか気分でも悪いのか。I remember. Like the slime opened its mouth and this thing was like it was doing the exact same thing, like and Haku was like, is it trying to say something? Oi. I remember. Nanda, こいつ。まともじゃない? Oh, are you turning into slime? Or is this like back when, like as Hakuowlo was remembering everything that happened back before everything? Morning. 大丈夫？なんだかうなされてたけど。It was a nightmare. A man turned into a jar of jelly. Kuan looks at me, brow creased with worry.
夢。いや、夢。そうか、夢か。驚かせやがって。なんであんな夢。夢見が悪いにも程があるだろう。あの化け物、あんなのに襲われたせいだな。くそ。Yeah. ハク I'm fine. Kuan continues to look at me questioningly. 悪い。なんでもない。言葉に夢見が悪かっただけだ。ならいいんだけど、それじゃあ顔を洗ってくるといいよ。気分もさっぱりするから。そしたら朝ごはんにしよっか。 Hooray! そうだな。そうさせてもらうか。After I wash up and groom myself, I head downstairs for breakfast. Kuan and I spot each other and she smiles, waving me over. I raise my hand as I approach. こりゃまた。これが朝飯。Not nearly as much food is laid out as last night, but the amount is still ludicrously excessive. もしかして少なかった？あまり食が進まなかったみたいだから少し控えめにしちゃったけど。いや、これで十分だ。っていうか、これで少ないとかありえんだろ。それではいただきます。 I hold the soup bowl in front of myself and take an experimental sip. 味からして野菜と魚を煮込んだ汁物みたいだ。いける。なかなかいい塩梅だ。それにだんだんと体がポカポカしてきた。食欲も湧いてきたし、こいつのおかげか。 Very nice. はい、ハクの分。 Kuan stacks up more of the amam rolls, busily wrapping the food on her plate. 心遣いは嬉しいが、いくら食欲が湧いても朝っぱらからこの量はきついものが。クオンの食欲は朝だろうと関係ないのか。あ、おかみさん、ちょっといいですか？ I have to wonder what the agenda for today will be for Haku and Kuan. はいよ、読んだかい？はい、何かお仕事があったらと思いまして、できるだけ簡単なお仕事を探しているんですけど、 Ah, 何かありませんか？ more chores. そうだね。 The innkeeper sets down her tray and pulls out a dog-eared notebook, flipping through its pages. 石切り場での石の切り出しの手伝いに伐採した木材の搬送なんてのがあるけど、どうだい？ Kuan gives me a sidelong look. More physical labor. できれば力を使わないようなお仕事があれば、それをお願いします。 We need more cerebral work. Got anything that requires arithmetic?
力仕事以外でかい？簡単で力を使わないそうだね。じゃあ粉引きなんてどうだい？ The poor Haku. 昨日あんたたちが運んだアマムを臼で粉にするんだけど、それならあまり力を使わないと思うけどね。 What? I'm sorry, somewhere along the way we lost 60 frames. What happened? Ha. Where did it go? When did it drop? Why you do this to me? それなら良さそうですね。Kuan claps her hands excitedly. じゃあお願いできるかい？はい、確かに頼まれました。きっと多分このくらいなら大丈夫かな。 Hopefully. It depends on the tools we're using. Right. Kuan looks over at me again. まさかまた？にしても困ったもんさ。本当なら水車で臼を回すんだけど、それがちょいと前に壊れちまってね。 Well, what if we repair that water reel? Huh? That would make things better, right? あら、直せないんですか？ああ、無理無理。こんな辺境にあんなのいじれるような人いないさね。 Aha. ギス様に来ていただけるよう都の方にお願いしてるんだけど、こんな辺境まではなかなかね。なんか話が勝手に進んでるが、まさかまた自分に働かせるつもりなんだろうか。And what, you would like to just bum around and sponge off of her for the rest of your life? Is that what you're saying, Haku? いや、流れからしてやらせるつもりなんだろうな。はあ、働きたくないでござるよ。動かないか。やっぱり壊れてるのかな。 Having given up on trying to get the mill moving, Kuan mutters to herself, peering at the gears. 製粉するための引き臼。こっちはつくための空臼か。なるほど。外の水車の回転が棒に伝わり、それが歯車で変換されて臼が動く仕組みか。 See? It's not that hard. もっとも様子からして壊れてるっぽいが、どうやって動かすつもりだ？ Just examine the pieces and put it all together like one big puzzle. そういうことだから、ハクにはこの引き臼を回して、そこのアマムを粉にするお仕事をしてもらおうかな。回すってまさか。ちょっとやってみるから見てて。まずは袋の中のアマムを臼に入れてっと。Kuan opens one of the sacks lying piled in the corner, pouring its contents out into the mortar. That was actually, I really like that sound. That was so nice. 次に臼を回すっと。 It's like kind of like one of those things where it's like they didn't have to. They clearly just told you like, oh yeah, she opened up the sack and she's pouring the grain in, you know? But they took the effort to record the sound of all the grain just pouring in and building up in a nice pile. That's so cool.
She grabs a hold of a handle jutting from the round millstone and gives a small, almost casual push. The mill spins with unreasonable force for that tiny push, grinding and crushing the amam into powder. ちょっと勢いが強すぎたかな。ちょっとじゃないだろう。なんか焦げ臭。うわ、煙が出てる。Well, that's powder. Lo and behold, the friction of all that force created smoke gently rising from the mill. とにかくこんな感じだからやってみて。できるか。明らかに回し方が違うだろうに。なんてバカ力だ。Just give it a shot, Haku. 本来なら臼の横に差し込まれた棒を押しながら周りをぐるぐる歩いて引くんじゃないのか。 Exactly. Simple stuff. まああんなやり方は無理だが、普通に臼を引くくらいなら大して力は使わないか。I'd prefer not to work, but I should show my gratitude. I take the handle and begin to push. よっと。Ah, see, that sounds so much more reasonable and realistic. 軽いってわけじゃないや。この程度ならどうということはないか。というか、いくらなんでもこのくらいはな。まさかこんなのもできないと心配されたのか。 Give me just a moment here. I'm gonna move that right there so I can keep an eye on things better. いい感じ。これなら何の問題もないね。それじゃあハク、私は自分の用事を済ませてくるけど、あとは任せても大丈夫かな。And while what? Okay, I saw something happen there. I saw a little lingo. All right, maybe it was just a buffer. うん。ここにあるのを粉にしておけばいいんだな。Yes. お願いするね。さて、さっさと終わらすか。 And as you're grinding it all into powder, perhaps you can puzzle and mull over the state of the mill and getting that water wheel repaired, huh? Not like it can do much else. Right? Right? 押して押してまた押して。回して回してどんどん回して。にしても力を使わないのはいいんだが、単調で退屈なのかな。Well, like I said, put your mind to work. Figure out, like, possibilities on how to repair the water wheel. Then it could be all automated. しかもなかなか粉にならないな。クオンがやった時はあっという間だったってのに。こんなんだといつまで経っても終わらないか。もう少し速度を上げんと。これで一袋目終わりっと。And that's 7 bags to go.
て休憩するか。 I wonder if Kuwan's gonna come back and be like, "You just finished the first bag? Why are there still 7 more bags?" よっと。Put that mind to use, Haku. ってやっと一袋か。あれだけやってやっと一袋ってふざけるな。うまいったな。っていうか甘かった。どうするよこれ。これだけでもう足がパンパンになるわ。足の裏の潰れた豆が痛いわ。しかも単純作業すぎて気がめいってくるわ。大体だ。なんでわざわざ牛や馬のように手押しで回す必要がある。そんなことしなくても壊れた水車を直せばそれで済むだろうに。Laying on the ground, I glanced toward the system of gears connected to the mill. 確か修理するやつがなかなか来ないとか言ってたが、水車なんてそんな難しい作りをしているわけじゃないんだ。 Well, remember Kuwan and her arithmetic? 直そうと思えば簡単に直せ。それだ。直せばいいんだよ、直せば。なんでそんな簡単なことを思いつかなかった。 I picked myself up and set about examining the structure of the mill. Carefully, I scrutinized each part in sequence, finally coming to a gear that feels off. これだ。引き薄側のこの歯車。割れて引っかかっているのか。これでは動かないのも道理だ。 See, simple. Just replace the gear. Or repair it. Replacing it seems better. さてどうすかな。歯車がないんじゃ直しようが。ん？こいつはよく見たらこの引き薄と空薄、左右対称ってくらいほとんど同じ構造だ。ならば使わない方の歯車を外して。Have you followed the sequence completely all the way through? Are you sure there's not spare gears just lying around? Because you don't want to break it even further than it already is, right? こっちに移してみたらそれでいいとか。Hopefully. Oh, yep, see? Check your work. I slide off the broken gear and replace it with another one of the same size. Hello there, welcome to the stream, and not so random QT. How's it going? Everything good? Loading. Hello message. Oh my goodness.なんかえらく簡単にはまったな。自分でやっといてなんだが。歯車の大きさも問題ないみたいだし、誰もこうしようと思わなかったのか。Greetings, Val. How have you been? I've been fine. I'm doing all right. I still have this cough, but it seems to be getting better. It probably only seems like it's a lot because I talk, but on like a day when I'm not talking so much, it's like every. It's not even that frequent at all. So I'm doing well. I'm glad to hear you're doing well too. I haven't seen you in quite a while. まあいい。ものは試しだ。とりあえず動かしてみるか。Moving over to the window, I find the rope holding the water wheel in place and untie it. Did you fix it?
Sounds like it's working. With a loud sound, the axle in the center slowly begins to rotate. The gears follow suit, and finally the mill starts to move as well. Gurk. Well, actually it's already making the noise. 動いた動いた I might want to turn... Oh, the sound effects is already down. Okay. The amam inside the mill falls out in a steady stream of fine powder. Ah, busy with Discord and life. Yeah, I hear you on that one. Ugh, life is happening. Thankfully, I am taking a bit of a break right now, so things are good. よし成功だこれは見ているだけでいい I sit back down on the flour and kick my feet up for a nice, long, well-deserved break. The mill continually spins before me, quickly overtaking my efforts from before. It's a Mom Powder City. この調子なら日が暮れるまでには作業が終わるか And I'm sure the villagers will be happy that you fixed their mill. 最初からこうしていれば Footsteps from outside interrupt my thoughts. Acting on reflex and instinct, I quickly stand and move to the mill. Oh, you should just be like, hey look, I fixed it! Just as I reach the mill, Kuwan pokes her head in, holding a tray in her hands. それなりにいい感じだ For some reason, I find myself with my hands around the handle, pushing the freely rotating mill. 勉強をサボる子供のような真似をしてるんだ Moderator for about 2 to 3 servers and co-owner of 1, and the owner of 2 servers and... Oh, wow. That's 1, 2, 3... Wow, 6 servers you're going through? Wow. That's quite a bit. いやこれは I catch myself just as I'm about to explain to Kuwan how I swapped in an auxiliary gear, pausing. とりあえずだね水力で輸送を合わせるということはもうわざわざ手で引く必要なんてないということだ Oh, I did my math wrong. Sorry, I did the math wrong. You said you're moderating 2 to 3, co-owner of 1 of them, and owner of 2... Oh, not 6. I'm sorry. I was just counting up all the numbers. That was my fault. I fixed the math in myself. They are mostly just about role-playing. Ah, okay. その自分は用ず別の仕事をさせられるのでは Got it. It's like RPing, or is it like actual like tabletop stuff? Like I guess Dungeons and Dragons is just the easiest one for me to think of off the top of my head, but I know there's others out there. Thinking back, I recall the conversation Kuwan had with the innkeeper. 石切り場での
石の切り出しの手伝いに伐採した木材の搬送なんてのがあるけど、どうだ？ I imagine it would be, I guess it would depend on who's actually using the servers and how well behaved they can be, but I could easily imagine that even some well-behaved people can let loose every so often without even thinking about it. いやいやいやいや、もう結構お腹いっぱい。ないでござる。仕方ない。だとしているで少々罪悪感はあるが、ここは仕事をしているが用してよ。Kuwan doesn't seem to catch on, for she steps inside and sits on a bench with her tray, tail curling. そろそろ疲れてきたんじゃないかな。お茶を入れてきたから一服しよっか。 Just normal RPs using normal original characters. Ah, okay. I know what that is like. I used to do that a lot when I was in high school and a bit into my early adult life. I had a group of friends. We had a message board that we were using, and things kind of fell apart at some point. I think it's more like life took over for a lot of us because we had to grow up and be adults and do adult things, get jobs, take care of ourselves, pay bills. Some of us more than others, and by some more than others, like I feel like I was on the lower end of that because my first job was pretty. I pretty much didn't have to worry about probably nearly as much stuff as my other friends did because my first job provided housing, food, pretty much a whole lot of there's a whole lot of stuff that was already taken care of. Like if I had like some luxury items I wanted, then I would have to like start paying my own self, but most stuff was just already taken care of. So I had a lot more free time to just enjoy my off time after work. Whereas other people, they had to take care of their own bills and housing and stuff like that. They probably didn't have the same situation as me. Two cups sit perched on the tray, warm steam rising from their depths. And now Haku's gonna find out that he can't exactly keep up the charade if he's being invited to drink some tea. Let me see if I can't fix it. There's no in between that. And I already have voice characters already at max. I hate that. Oh no. The situation keeps getting more complicated.
来しらい。ハクがそう言うならいいけど、そうだね。頑張ってるのを邪魔するのも無粋だったかな。Kuan smiles, taking a delicate sip of her own tea. でもちょっと安心したな。何がだ？正直言うとね、このままだとハクのたれ死にするかもって思ってたから。あまりにも響きすぎて、この先生きていくのは難しいかなって。そこまで危機感を持たれるんだ。いや、さすがにそこまでは。子供でも簡単に担げるようなものを持ち上げるのにも苦労して、少し歩いただけですぐに動けなくなる。Having roles I got in these servers are sometimes stressful, but luckily enough there hasn't been any issues with the servers I'm in. Oh, that's good to know. Still, juggling 3 different groups and stuff like that, I don't think I could easily imagine how well that goes off. Like, the closest thing I've had is the message board I was a part of. They did make me a moderator, but I think it was just we were just a small friend group, so it didn't really. It was more like gifting titles and stuff like that. There was no real need for it. It's not like we couldn't police ourselves. So I guess like the closest thing I could ever put myself in as close to that as possible would be when I was a senior officer in a guild when I was playing World of Warcraft. And the most aggravating thing I would have to say is every single time I was trying to, I guess, do a policing, moderation part for people who are breaking the rules and stuff like that, our guild leader would always turn around, undo any punishment I doled out, and then just tell me, like, the next time something like this happens, just tell him. Don't just do what I would assume is expected of me as a senior officer of the guild. If people are breaking the rules, I would expect somebody of my position to be like, guys, you're breaking the rules. You know you're breaking the rules. This is multiple offenses, so now you're getting punished and doling out the punishment. But when the guild leader just turns around and undoes everything, it's like, what's the point of even having rules and people to even try to even attempt to enforce the rules, you know? It was a very frustrating thing. And it kind of... I feel like... What's the point of even having rules in the first place if you're not even going to try to enforce them, right? I don't know. Maybe it's because they were being nice to him, and he didn't want them to, I don't know. Some sort of social, political dynamics. Yeah, why you need people, yes. Yes. Fully understandable. It's just that kind of behavior that eventually led up to why I ended up leaving the guild and even just stopped playing World of Warcraft altogether.
ってばとっても綺麗だから、多分クワを握ったことすらないんじゃないかな。量とかも無理っぽいし。I think the most frustrating thing though is like whenever I would catch people breaking the rules, like I would build up like a little bit of a rapport, because I would like, what I like to do is I like to make sure like you're consistently breaking rules, and I gather the evidence, as it were, taking screenshots and stuff like that, and be like, okay, here's an entire lineup of all the things that they've been doing. Here's even them talking about knowing that they're breaking rules, and that they've been told specifically by the guild leader, hey guys, don't do that. We might have to punish you if you keep doing this. And then because he's not online to witness it, and then they just go about doing their business, and then I dole out the punishment, and then guild leader shows up, finds out what happened, undoes the punishment, and I'm like, here's all the evidence of them breaking the rules. They know that you're... I mean, I know it's his guild, and I'm a senior officer that just got promoted to that level because he trusted me, but if you trust me to do this, why even put me in this position and then undo everything I'm trying to do to help? Ugh. Like, why hire me to do a job if you're just gonna tell me not to do the job? Ugh. まずいと思われてる。いや、このままだと本気でまずいよ。でもその様子だと病み上がりで力が出せなかっただけなのかな。体力も戻りつつあるみたいだし、ちょっと安心。そうか。それは本当に言いづらくなってきた。How long are we gonna be in this mill? How long is this day going to last? Yeah. Yeah, fully understandable. I mean, I guess the kind of thing is that I was always hesitant to just leave the guild, because this was kind of like something that had been like when I first started playing, this was back at like the base game of World of Warcraft, and I kind of met the guild leader, and we kind of started building up a friendship when Burning Crusade first came out. And then about like the end of Burning Crusade, he started making the guild. And after about Wrath of the Lich King, after the first grouping of raids, Naxxramas, Eye of Eternity, and Obsidian Sanctum, in that time of frame between those raids and Ulduar, that's when I ended up joining his guild in an official capacity on my main character. And then finished up Wrath of the Lich King, had good times. Cataclysm, there was some ups and downs, but it was more so because a lot of people would join the guild, build strong friendships, they'd want to do tough content, but we could only do so much, and we'd start building up a raid group, and then people would leave to go join other raid groups because we couldn't progress because people kept revolving dooring us. But eventually we got a strong group going.
Then Mists of Pandaria came out, and about the tail end there, I think when Siege of Orgrimmar started coming out, we were doing really well. We had a good group, pretty solid group of people to do the raids, and then the guild leader got a girlfriend, and that's when the drama really started kicking up. And the guild leader stopped putting in as much effort into things. He started doing more of the social bubble thing, and even though like he would lean on myself and others who do the work as it is, eventually Warlords of Draenor came out, and there was a critical moment during the last raid. And at that critical moment, that was like when I left the guild. And when I left the guild, that was the moment where I found out who my real friends are. Because all my friends who found out what happened, they also left the guild. And there was pretty much like half to 3/4 of the actual people who are putting in the work. Pretty crazy. I have no idea how that happened. I was like... And Lego Gorn, well, he was one of those people. I'm still kind of thankful that he's somebody I can talk to and stuff like that. Like, we sometimes revisit those kind of memories of back in the World of Warcraft days, but we don't do it so much because we also kind of want to avoid the like sometimes it is bad memories, but at the same time we kind of make fun of and poke fun at some of the things that happened back then, because you know I think how it goes is like comedy is just tragedy plus age. But after I left that guild, I joined another one for a while. But by then, so much of the fun I had just been yanked out of my sails, and I just couldn't play. It just wasn't the same. So that was actually probably the main reason I stopped playing World of Warcraft. I just wasn't having fun. The new group I was with, they were full of really competent people who knew what they were doing. But at the same time, it just wasn't as fun. And I just felt like there was a whole lot of pressure. It's like when I left that friend guild, a whole lot of stress was off my shoulders. And then when I quit World of Warcraft, it was like every bit of stress was like gone. I had real life stress from work and stuff like that, but it just felt so much lighter in comparison to before I quit World of Warcraft. It's just like World of Warcraft, like it wasn't like the game itself, it's just like I guess like social dynamics and groups and everybody doing what they want to do and having their expectations and their own sometimes selfish wants and needs, and then expecting me and others to carry their weight. Yeah. なあクオン、ここは自分一人で十分じゃないか。ここは任せてクオンは自分のことをしててもいいんだから。そうなんだけど、ハクを一人にするのはちょっと不安な感じかな。しようがないんだな。さっさとしているのがバレたな。いいから早くどこかに行ってくれ。And I'm sure I'm not like the only person who's ever had that kind of experience before. I'm sure plenty of other people have had to deal with that. 信頼云々とかじゃなくて、ハクの場合はちょっと目を離したら
いつの間にかナタレ死にしてそうで心配だから。 He's not that weak. Haku is pretty good. He's just a human. He has a different biological structure than you and the other demi-humans. さすがにそこまで貧弱じゃないぞ。それでもハクを拾った以上、私にはハクを見守る義務があるもの。それができないのなら、あの時にそのまま見捨てるべきだったかな。そう言ってくれるのはありがたいが、そんな心配されるとかえって居心地が悪い。It occurs to me, Haku, what are you gonna do when you've already ground that bag and you need to put in a new bag? And she's still here. そっちにだってやることがあるだろ。だから気にするな。そう、そこまで言ってくれるのなら言葉に甘えさせてもらおうかな。Kuwan sets down her cup and gracefully stands. でもいい？くれぐれも無理はしないで適度に休憩を挟むこと。あ、分かった。Ah, yeah. It's all good, random QT. Once I'm sure Kuwan is out of earshot, I crumple to the ground beneath the mill. なんとかごまかせた。少々罪悪感がこの山に来る。些細なことだ。Oh no, I have a feeling. Is Kuwan gonna come back in and see him collapsed on the ground and the mill still working? とりあえず茶でも飲む。 That dash dash makes me think so. あ、ハク？ Oh, when you can predict the comedy. I jumped back on the mill in the nick of time. 少し冷めちゃったけど、お茶はちゃんと飲んで。どうかした？いや、なんでもない。なんでも。そう？水気の補給は大切だから、お茶はちゃんと飲まないとダメだから。分かってる。頑張ってね。 Haku's probably. Maybe I should go a little bit longer to make sure she's gone. This time I keep my ears open for any unusual sounds. Kuwan's footsteps slowly grow more and more distant until, finally, I can't hear them anymore. いやね、心臓には。 I wipe the sweat from my brow and regard the mill. しかしどうする？
つ戻ってくるかわからない。なんとかもっと早く終わらせる方法は。嘘をもっと早く回せばいいのか。 That seems like a bad idea. Because you might end up breaking it again. Once again, I examined each part of the mechanism in sequence, trying to puzzle out my dilemma. Just don't break it, okay? さすが自分。ズボンがさえ渡ってるな。It took some trial and error, but sure enough, I got the gears rearranged successfully. As the last gear slots into place, another loud thunk heralds the mill groaning to life once again more. Aha! Seems like it's working all right. The axle and the gears and the mill turn the stone much faster than before. More Mom turns to powder with each rhythmic rotation of the mill. Indeed, it is probably cold. Oh, yep, I hear those footsteps. Footfalls sound closer and closer, so I quickly jump back on the mill handle. Whoop! Oh, that's you getting on the handle, right? Oh, it's too fast for you! Oh no. As I get my grip on the handle, I can feel the sped up mill pulling me along. I have to run to keep up. I try to slow myself down, but I can't with the momentum. Trying to stop just ends up getting dragged. Oh no. Kuan cuts herself off at the sight of me running at the full tilt around the mill. We are still in the mill, QT. I'm just waiting for him to get caught. Kuan cuts herself off as the sight of me running at full tilt around the mill greets her. Oh my. I'm just like picturing an old Looney Tunes kind of thing where he's just like wee 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 wee. I nearly trip over my own feet in my struggle to keep my balance. Kuan looks at me with suspicious eyes.
何も隠してなんか I'm just wondering how long this gag is gonna go on for. こっちのことは大丈夫だから今日は自分のことを私のことなら気にしないでいいよ。こっちの要件はもう終わっちゃったから。 I think he should just give up the goat already. せっかくだしハクの働きぶりでも拝見することにしたから。 Kuan resumes her position on the bench, reclaiming her tea and sipping elegantly. ちょっとぬるくなっちゃったかな。 Kuan lets her long, sinuous tail swish back and forth as she watches me struggle. Do you even hear yourself, Haku? なんだか顔が真っ赤だね。 Oh no. ちょっと暑いからな。手足が生まれたての小動物のようにプルプルしているよ。無茶ぶりな。 Swish! Suddenly, Kuan's tail whips out and snakes around my legs, taking them out from under me. Wow, you have a prehensile tail, huh? The handle quickly comes full circle without me. Oof! Aya! That had to hurt. Taken in the back, the might of the water wheel cares little for my body weight, pushing me along. Round and round and round. Are we done now? ハク、正座。いや、これは。そこに正座。Sit! Kuan forces me to sit on my knees. つまり、水車を使えるようにしたけど、黙っていたと。それは。方法が何であれ、こうして嘘を引いているんだから、代わりに別の仕事を強制するような真似なんてしないのに。なら、さっきまでの苦労は言った。なのにそんなことをされたら、ハクに信用されていないみたいで、ちょっと悲しいかな。すまない。とりあえずはだましなら水車が使えるということをおかみさんに伝えておかないと。水車が使えなくてここの人たちも困っていたみたいだから喜んでくれるだろうし。なあ、教えてしまった。こっちが楽できない。ハクもそれでいいかな。I mean, she's focused on trying to make sure you don't have to worry about too much physical labor. Focus on the cerebral work.
いや、なんていうか、もうちょっとだけ内緒にしてでもいいんじゃないかな。もっと言って Why? みたり。 Why? Maybe there are other problems you can solve by using your Nagana. Badump! Kuan smiles cheerfully. It's a very kind, gentle, earnest smile, but a chill courses down my spine nonetheless. And in the next instant, Kuan's whip-like tail wraps around my head tightly. よく聞こえなかったんだけど、なんて言ったのかな。Ah. An immense force presses inward on my skull, closing with the strength of a vice. そうだ。そういえばさっきのお話、まだ終わってなかったね。でも、ハクはここの人たちに役立つことをしたから、ちょっとだけにおまけしてあげる。おまけして、ちょっとだけお仕置きかな。And what would the punishment have been before without the reward? Oh! Yes! Badump! I think that was supposed to be like a heartbeat. Like... Bam! Pow! Wallop! それにしても、算術をこなせることといい。Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. Hello? Hello, are we back online? Are we back here? Everything okay? Are we back? I saw everything happen. I'm so happy. I'm so happy I saw everything happen. All we did was lose, what do we do? Backlog. それにしても、 There we go. 算術をこなせることといい、こんなことができるといい。ハクは力仕事より、こういった方が得意なんだ。There we go. Yes, that is all that was missed. No. What happened was it was an OBS thing. OBS lost connection there for a second. I was seeing all the frames dropping. I was like, "Oh no, what's happening? What's happening?" But thankfully, it's I guess it's kind of like the one nice thing that this is just a visual novel, as opposed to like say a more action-oriented game where I might have been paying more attention to the action. So there could have been a lot more lost there, but all we lost was a line of dialogue. All we lost was a line of dialogue, and that's the line of dialogue right there. Oh, yeah. It really sucks when that happens, but thankfully I was able to keep an eye on it. But everything seems to be okay. I see QT there. I see QT. I see that you're sending the messages through. So okay, everything's fine. We can keep going. ちょっと考え違いしてたかな。Excellent. Nah, it's not YouTube. It was all OBS. Excellent. Thankfully, Kuan is recognizing. 顔の形が変形するところだった。 Kuan's recognizing us for our brains and not our muscles. Excellent. That's where you want to focus your strength. Once Kuan finally releases me, I return to the inn, where a commotion seems to be brewing. なんだあの人だかり。感じからしてここの連中じゃないな。 Are these going to be refugees? Because that's what I remember everything kicking off in Prelude. There was a bunch of refugees flooding in.
様子からして長い道のりをやってきたって感じだし、何より格好が少々物々しい。Nah, if they're well armed, they might be soldiers. はあ、歯車を交換かい？はい、そうすればどちらか片方の渦なら使えるようになりますから。 I work my way through the crowd of newcomers to find Kuan at the innkeeper's desk. She left me behind to suffer her little punishment, and seems to have struck up a conversation in the meantime. よくわからないけど、とにかく水車が使えるようになったってことだね。If it works, it works. That's all I need to know. ありがとうね。嘘を引く手間も結構バカにならなかったから、みんな喜ぶよ。それに、あの水車は帝様から授かったありがたい水車だからね。このまま使えないなんてことになったら、申し訳ない気持ちで胸が張り裂けるとこだったよ。帝様？ Is this somebody I'm supposed to know? それじゃあ今回のお手当は、ああ、そうそう。水車を直してくれた分も上乗せしとかないといけないね。ああ、棚からぼたもちとはこのことだな。これも日頃の行いがいいおかげか。これからのことを考えたら、金はいくらあっても邪魔にならないしな。もらえるものはありがたくもらっておこう。あ、正確には直したわけではないので、そっちは結構です。それはちゃんと直してもらった時に渡してあげてください。Light side route, huh? お前We don't need the extra reward. Good karma gained. そうは言ってもね。本当に結構ですから。そうだよね、ハク。 Oh, she's broiling this into our punishment. Kuan seems to have noticed me and turns to me with a pleasant smile. いや、せっかくだし。ほら、ハクもせっかくだけど気持ちだけでいいって言ってるし。ちょーいこら。そうかい？ありがとうよ。そこまで言うのならお言葉に甘えようかね。な。その代わりと言ってはなんだけど、晩を楽しみにしておくれ。さらに腕を振るってごちそうにしとくから。I was expecting that. Like, oh, you won't take the monetary reward? Well, let me give you a little bonus somewhere else. How about I make really good food for you? 本当？ありがとう、おかみさん。おかみさんの料理は美味しいから嬉しいな。やだよ。そんなこと言われると照れちゃうじゃないさ。そんなに期待されちゃ張り切るしかないね。しかもまたあの満腹地獄とな。よ、少し遅くなっちまって悪かった。 Ah, he must be important. He has a character model. As we continue speaking with the innkeeper, a man suddenly enters and interrupts. あの男、確か外の連中にいろいろと指示していた男か。Who are you? What are you doing here? 連絡が言ってたとは思うが、部屋を人数分用意しといてくれたかい？ 2、3日だと思うが、
荷が届くまでしばらく厄介になるぜ。ええ、伺ってます。遠路はるばるようこそ。お待ちしておりました。うちの連中はよく飲み食いするからよ。特に酒飲みばかりだが。大は気にせず遠慮なくじゃんじゃん持ってきてくんな。Even at a glance, I can tell this guy has some serious muscles. A pretty impressive beard, too, but he looks young underneath it. I mean, it looks like a goatee. I mean, I guess those side things are part of his beard? Okay. Feels like the rough and brazen type. He doesn't seem to give much thought to his appearance. もしかしてあんちゃんたちもここの客かい？そういうことかな。よろしくお願いね。こっちこそよろしく頼むぜ。騒がしくなって悪いとは思うが勘弁してやってくんな。The stranger smiles and nods apologetically. He seems like an honest, friendly sort, actually. それじゃあこれを。The innkeeper hands him a stack of wooden room keys. お、確かに預かったぜ。ウコン殿、荷ほどきが終わったでおじゃるよ。Eh. Another man enters the inn. Huh. I can't help but stifle a laugh, and I don't think anyone else here will blame me for it. Not after catching a look at this guy. His lanky figure, his ridiculously flashy robe, those are both fine. The makeup, I can't get over. お、ご苦労さん。それにしても疲れたでおじゃる。早く横になって休みたいでおじゃるよ。Are you supposed to be a bard or something? おじゃる？ Somehow I managed to keep myself from laughing in his ludicrous painted face. なんだその風貌にぴったりの言葉遣いは。あの白塗りといい、どこのお公家様だ。名前もきっとマロに違いない。なあマロロ、最近ますます体力がなくなってきたんじゃねえのかい？うぼー！マロっぽいと思ったら本当にマロ。 Oh my. 机にばっかしがみついてないで、もうちょっと体を鍛えたらどうで？そうは言われてもやることが多すぎて体を鍛える余裕などなかなかないでおじゃ。おお、これはなんと美しい。Maroro's face brightens as soon as he notices Kuan. まるで花開く前のあふれんばかりのつぼみ。大輪と花開いた折にはきっと誰もが目を留める美しき女子となるに違いないでおじゃる。ほほう、おめえが女に見惚れるなんざ珍しいじゃねえか。いやいや、美しいものは美しい。このように美しい御人、程度でもめったにお目にかかれぬでおじゃるよ。これってもしかして口説かれてるのかな。むひょ、違うでおじゃるよ。思わず口走ってしまっただけで他意はないのでおじゃる。Huh. You sure about that?
なんというか突然失礼したでおじゃるよ。マロはマロロというものでおじゃる。見たところ貴公たちもここの客人でおじゃるな。少々荒くれ者揃いでうるさくなってしまうでおじゃるが、なるべく迷惑をかけぬようにするので多めに見てほしいでおじゃるよ。Benign revels. よほどのことがない限り構わないかな。男たちの景気づけに水を差すほど無粋じゃないつもりだよ。おお、そう言ってくれるとありがてえ。なーに、おかみや他の客人には迷惑かけねえ。若い奴らにはハメ外しすぎねえように言っておくから安心してくんね。 Very good, sir. じゃ、もう一働きしてくっか。おかみ、酒と料理のことは頼んだぜ。では失礼するでおじゃる。With that, the two of them head outside. よし、てめえら、さっさと荷ほどき済ませて飯すっぞ。Ukan's men respond to his rallying cry in unison. これからいいか、てめえら、片木の衆には絶対に迷惑をかけるな。分かったか。なかなかに威勢のいい連中みたいだな。What's up, Kuon? I turn to Kuon, but she's fallen silent, eyes lingering on the doorway. クオン、なんだか面白そうな人たちだね。どこの誰なのだかちょっと気になるかな。まあ確かにあんなマロが現れたら気にせずにいろという方が無理ってもんだな。確かにあの身なりといいただものじゃなかった。化粧といい言葉遣いといいしゃもじといいツッコミどころ満載だ。そっか、ハクにも分かったんだ。ちょっと見直したかな。いや誰でもわかるだろう、あれは。故郷を離れて遠くまで来たけど、まさかこんなところにあんないい男がいるなんて。これだから旅はやめられないな。は？いい男ってもしかしてあんなのが好みなのか？ She's into the fact that he's so different. なるってしたのが Interesting person. そういう意味じゃないよ。好みかと聞かれたら好みの部類に入るかもしれないけど。そうか。まさか本当にあんなのが好みだったとは。いや、趣味なんてのは人それぞれだ。それをとやかく言うのは良くないな。嘘だ。あんなのが好みというなら、よし、ここは一つゴマを吸っておくか。How are you gonna do that, Haku? You gonna start imitating him? そうでおじゃるか。クオンはああいった感じがいいでおじゃるか。なるほどでおじゃるよ。なんでそんな口調なのかな。いや、こういった感じにした方がクオンが喜ぶと思ったでおじゃる。どうしたでおじゃる？ Kuon just gives me a cold smile. My heart drops into my stomach, and I try to make an escape, but her tail catches me like a lasso. なぜマーク
This is what you get for mocking me. Time passes. おめえ杯がちっとも減ってねえじゃねえの。 And thus, もっと飲め飲め。 and thus there was much revelry. おーい、こっちのが空になっちまった。もう3本ほど持ってきてくんな。 Actually, I'm gonna go run to the bathroom real quick. But since this is such jaunty little music, I'm gonna go ahead and leave this running. Let me just put up a quick little message here. We'll put that there and go up. There you are. All right. Oh wait, unlock. There you go, and lockdown, transition. All right, I shall be back shortly. Alright, I have returned. Let's go ahead and remove that. There we go. And now we shall continue. Back with the revelry. The inn's tavern-like dining hall is a lot livelier than it was yesterday. 賑やかな連中だな。そうだね。でもこんな雰囲気も嫌いじゃないかな。 Kuan pours herself a cup of sake, looking faintly nostalgic? It's hard to tell. ねえハク、都に行ってみようかなって思うんだけど、どうかな。都？ここでの暮らしは仕事に狩りに何をするにも体力を使うから、貧弱なハクにとって致命的なくらい住みにくいと思うんだ。 See, she's thoughtful. She's looking out for you. 多分ハクはここで生きていくことはできないかな。だけど見てて分かったんだけど、ハクは力仕事がダメでもそれを補う知恵があると思うんだ。きっと都に行けばそれを活かせる仕事が見つかるんじゃないかな。もしかして自分のためにわざわざか。 She sure is. Is there a reason to doubt? あまり気にしないで。私もそろそろ都に向かおうかなって思ってたところだから。そっか、ならいいが。にしても都なんてあったんだな。ここは
ヤマトと呼ばれる無数の国からなる大国なんだ。大なり小なり違いはあるけど、都くらいいくつもあるよ。と言ってもハクはこんな山奥の小さな集落しか知らないみたいだから仕方ないのかな。ヤマト、なんか聞いたことのあるような名だな。Well, sad to say, the first thing I think of when I saw Yamato was Yamato Cannon for a battle cruiser in StarCraft. それでね、どうせ都に行くのならせっかくだからデートに行ってみようと思うんだ。Healing stations open. このヤマトに君臨する帝の増しますデート。話によると壮大できらびやかなところらしいけど。ほほう、おめえさんたちテートへ行く気なのかい？ And who are you? One of the men at the next table suddenly turns around to address us. この男、さっきの。おっと、話しているところを悪いね。Ah, Ukan again, huh? 別に盗み聞きしてたわけじゃねえんだが、テートへ向かうって話が聞こえたんで、そこから来たもんとしてつい反応しちまってな。デートから？おうよ、ちょいとばかり野暮用でな。おっと、まだ名乗っていなかったな。俺はこいつらの番を張らせてもらってるウコンってもんだ。私はクオン、彼はハクかな。ハクだ。クオンと共にしている。Kuan prompts me, and I keep my introduction simple. クオンにハクな。ここで会ったのも何かの縁。よろしく頼むぜ。こちらこそかな。今度のさっきから誰と話し込んでいるでおじゃるか。にゃほ、こりゃさっきの麗しの乙女ではおじゃらんか。 Oh my. もう酔っ払ってやがるな。酒の席だ。酔うのは構わねえが、迷惑はかけるもんじゃねえぜ。何を言うでおじゃる。丸はこの通り。酔ってにゃいでおじゃるよ。やれやれ、それのどこが酔っ払ってないってんだが、相変わらず酒に弱えな。麗しの乙女よ。マロはマロロというものでおじゃる。これでも帝より拝命した学士でおじゃるよ。Scholar, okay, but I still think you are behaving more as a bard. Just you haven't spun any songs yet. I try to hold in my laughter as Mororo appears, but it's no use. 分かってはいるのに、なんという破壊力。すごい。は？帝から直々に拝命されたということは、最難関と言われる電子に及第した電学士様ということかな。よくわからんが、それはすごいことなのか？うん。何年かに一人受かるかどうかの最高諮問なの。ものすごい難題を解いたってことだから、純粋にすごいかな。Oh my goodness. もっと褒めてくれてもいいでおじゃるよ。
I wonder if Haku ends up taking this test and passing it like it's a breeze. すごいのは分かったが、そんなすごいのがなんでまたこんな偏僻なところにいるんだ。にょふふ、人手が足りないからと友人であるウコン殿に頼まれたのでおじゃる。マロがいれば100人力でおじゃるからな。I guess it would depend on what is in the test, I guess. まあ見てくれはこんなんだが、強力な術師であるのは間違いねえからな。信頼されてるんだ。さすがは田楽師ってとこかな。にょふふ、学士の名は伊達ではないでおじゃる。にょふふふ。Mororo begins to laugh with pride, but ultimately hangs his head and sighs deeply. なんだ学士でおじゃる。マロなんて、マロなんて。What's this now? He begins to mutter and mumble something, then takes an enormous draught from his cup. なんだ、急に落ち込み始めた。やれやれまたかい。まあそのあたりはいろいろあるのさ。あんまり追求しないでやってくんな。それにしても帝都からこんな辺境の奥地へ、しかも田楽師まで同伴なんてどんなお役目。ああ、なんでもないから今のは聞かなかったことにしてほしいな。そうかい。いやまあ秘密にしなけりゃいけないってほどでもねえんだがな。それよりおめえさんたち、ここらじゃ見かけねえ衣装だが、もしかして海を渡ってきたんかい。ごめんと、ちょっと隣の方から物見湯さんの旅ってとこかな。ほう、行商人には見えねえと思ったが、物見湯さんの旅た羨ましいね。She's enjoying her youth. しかしいくらこの大和が安泰とはいえ、いいとこの嬢ちゃんが友と二人だけで旅とは随分と無茶というか大胆というか思い切った真似をするもんだ。One bodyguard, huh? Would you believe she did it? Oh, she was going off on her own? I just happened to be somebody she found on the side of the road. お嬢様とか別にそんなのじゃないから。もしかして隠していたのか。すまねえな、悪気はなかったんだが。どうしてそう思ったのかな。どうしても何も、一見そやっぽい言葉遣いと振る舞いをしているように見えるが、仕草に気品っていうのか、育ちの良さが隠しきれてねえっていうのかね。Just don't ask her to solve any mathematical equations, alright? いいところのお嬢さん。下手すりゃどこかの豪族の姫君って感じがしてな。姫君とか口がうまいんだね。もしかして口説かれているのかな。Oh, maybe not a bar, more like a courtisan, right? Courtisan would probably be best, right? いいんや、感じたことを言ったまでさ。You sure about that? Heh. 褒め言葉として受け取っておくね。つまりあなたがただの荒くれ者のまとめ役に見えないのと同じ。
ということかな。Heh. Ha 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 ha. Hee 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 hee. Ho 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 ho. なんだこの妙な空気なあ。 Unable to bear the uncomfortable tension between Ukan and Kuan any longer, I began to speak up when... Uh-oh. The doors to the dining hall fly open, admitting a panicked-looking man. The talk in the hall dies quickly as he stumbles in, and soon it's as quiet as the grave. なんだいそんなに慌てて。外からのお客さんもいるんだよ。んなことよりおかみさん。 The man runs up to the innkeeper and leans into her ear, whispering. At first the innkeeper had been smiling patiently, but soon she pales as he speaks, expression hard. なんだ妙に慌てた感じだな。もしかして厄介事でも起きたのか。 Bad juju's coming. Kuan and Ukan have both gone dead silent, fixated on the innkeeper and the newcomer. どうすりゃいいんだい。今は薬師様が。おいおかみ、どうしたんで。俺でよけりゃ事情を話してみな。これは。 A man writhes on the floor, his skin bloated and purplish in splotches, groaning in pain. Another man struggles nearby, but he doesn't seem to be in as bad a condition. Only his arm is purple. じゃあ帰り道突然ギギリに襲われたってわけかい。いつもと同じ道を通ってたはずなのに、たくさんのギギリがいきなり。奴は襲われてる馬を助けようとしてこんなことに。なのに俺は何もできなくて、そればかりか。おめえさんが逃げなかったらこいつを助けることはできなかったはず。自分を責めるんじゃねえ。生きて帰ったことを褒めてやれ。俺はなあクワモン、ギギリってなんだ。そうだね、肉食の虫かな。大きくていっぱい足があって硬い殻で覆われてハサミのような大きな顎を持った。 Ah, you mean like that thing that chased us at the very start of the... でもあれって人に噛みつくことはあっても襲ってくるようなことはないと思ったんだけど。大きくていっぱい足があって硬い殻で覆われて大きな顎をした虫。 Yeah, that thing right there. そいつはまさか。どうしたの？多分それ自分も襲われた。ハクが？でもギギリなんて見なかったけど。そうか。クオンが助けに来てくれた時、すでにあれはあのスライムみたいなのに食われた後だったな。
クオンに助けられる前、そのギギリにも襲われてたんだよ。危機一髪のとこであのタタリってやつがそいつを飲み込んでくれたから助かったんだ。 And then you saved me from it. もしかしてハクがタタリに飲み込まれそうになってたあの時のこと？ Yes, that one, the one and the same. 一難去ってまた一難なんて運がいいんだか悪いんだか。でもなんだか白らしい気もするかな。待て、なんでそれが自分らしいんだ？え？なんでそこで不審そうな顔をする？でも噛まれなかったのは幸いだったね。見ての通りギギリは毒を持ってるから。聞けよって毒？毒なんてこいつら大丈夫なのか？大丈夫。それほど強い毒ではないし、辺境の男は強いもの。それに体を麻痺させる類の毒だから、それで命を落とすことはないかな。そうか、ならいいんだが。そう考えるとハクは運が良かったのかも。もし噛まれてたら体の自由が利かなくなって逃げられなくなってたから。いや、あんなのに噛まれたら毒以前に真っ二つだろう。こいつらよく生きてたな。それにしても手当ての途中みたいだけど、放置したままなのはどういうことかな。Kwan. Masterful powers of observation. Do you not recall that the innkeeper said that they don't have an apothecary? 命に別状はないと言っても、ここまでひどく噛まれたら辛いはずなのに。Without a doubt, the swollen purplish flesh around their wounds looks extremely painful. ああ、一応毒は吸い出したんだが、ちょうど薬が底をついてたらしくてな。They're doing what they can. おかみさんたちが調合しているところだ。そっか。まあ仕方ねえさ。なんでもここ最近ギギリによる被害が頻発しているらしくて、薬が追っつかねえって話だ。その材料も先日仕入れたばかりのところで今日の騒ぎらしい。Oh, you mean the stuff we brought in? マロロに何か知恵を借りようとも思ったんだが、酔いつぶれちまって目を覚ましゃしねえ。なんでだクソ。ちゃんと虫除けの子だって泣いてたってのに、なんであんなうじゃうじゃ。ここ最近被害が増えてるって聞いたが、そんなにひでえかい？ここ半年で被害が急に増えて、それでも今日みたいに集団で人に襲いかかってくることはなかったってのに。 Perhaps something is provoking them. 確かにギギリが人を襲ったって話は聞かねえな。なんかの拍子に大発生して人を襲うようになったか。このまま放置しとくとやばいことになるかもしれねえな。おいおい、大丈夫か？薬はまだできねえのか？クオンは
薬を持ってないのか？あるにはあるけど、手持ちのは汎用薬だからそれほど効果は高くないんだ。今調合しているならそっちの方を使った方がいいかな。それに治療をしたとしてもすぐに痛みが引くわけじゃないから。でも仕方ないかな。あんまり使いたくなかったけど。Muttering that to herself, Kuan pulls a pair of small round pills from her medicine pouch. さあ、これを口に入れてゆっくりと溶かしてみて。これは鎮痛薬だよ。これを舐めていれば痛みが和らいでくるから。ありがとう。なんだ、そんなのがあるのなら最初から使ってやればよかったのに。これはあくまで非常用だもの。言っとくけど味の方は保証しないから。The wounded man regards the pill with trepidation at that, but boldly throws it into his mouth. あなたも聞こえた？ Kuan brings the second pill to the man lying down, holding it out to him. I mean, ugh, taste or immense pain. Despite his pain, he seems to be conscious of his surroundings, for he also takes the pill obediently. これで楽になるから。意識が朦朧としてくるけど、この際その方がいいよね。Tense moments pass, and after a while the men's faces lapse into peacefulness, just as Kuan said. 表情が柔らかくなってきた。どうやらよく効く薬っぽいな。これで一安心か。じゃあね。は？ Is he calling for someone? Within moments of me letting out a sigh of relief, the wounded man bolts upright, grinning widely.なんで？なんだ？何が？ He laughs, head swiveling wildly, then falls to the ground as if something inside him has snapped. The man already lying down begins drooling from his wide, dopey smile. Then he leaps to his feet and begins to dance listlessly. I'm supposing this is a side effect beyond the bad taste. なんだこれは。普通じゃない。というか、明らかにやばい。ああ、大丈夫。ちょっとだけ強い薬だから、少し精神が高揚しているだけかな。Thought so. ちょっと？これが。
Ukon and I share a look. Silently, we each confirm the other's thoughts. This is nowhere near a bit. いや、少し聞きすぎじゃないか？うん、非常用だから少しだけ効き目が強いんだ。本来なら戦場で致命傷を負ったような人に使ったりするものだから、ちょっと中毒性があるけど多用しなければ大丈夫だし、痛みで苦しむよりかはいいよね。ほら、あんなに元気になったし。Sure. Kuan indicates the frantically dancing man and smiles. そうですね。こいつの薬なんか怖え。大きなあくび。 You don't say. Since our plans were to leave for the capital at dawn, I woke up before the sun even rose. しかし眠い。夕べの喧騒のせいか、どうも眠りが浅かったみたいだ。ハク、何日も歩くことになるんだから、しっかり食べておかないとバテちゃうかな。 Can't we just pack snacks and eat them and nibble on them along the road? Kuan, of course, makes short work of the mountain of food before her. No match for her appetite. と言われても、起きたばっかで食欲がな。よ、お二人さん、ずいぶんと早いじゃねえか。As a reply to Kuan, the man who'd call himself Ukon approaches us. You know, I just realized that if you take the K and U from Ukon and swap them, you get Kuan. おはよう。そちらこそ、こんな朝早くにどうかしたの？ああ、大したことじゃねえんだがよ。ここの村長にギギリの駆除を頼まれちまってな。このまま放置していたらまた人が襲われかねないからな。なんとかしてほしいとさ。Good thinking. At least he's looking out for his folk. 報酬も払うって言うし、ここの連中にも世話になってるからな。こっちの都合がつくまでの間ならってことで引き受けたわけだ。そろそろ他の野郎どもも起きてくるはずだぜ。あれを駆除？なあ、ちょっといいか？ん？駆除って言ったが、本当にあんなのを相手にするつもりなのか？ああ、何が言いてえのかよくわからねえが、そのつもりだぜ。いや、いくらなんでも危険すぎないか？あんなのを相手にしてたら命がいくつあっても足りないと思うがな。I don't mean just one, I mean like the fact that there's a whole swarm of them. Right? You're gonna add that part, right? いやいや、なことはねえさ。そりゃ毒を持ってるし、数も多いらしいから、多少の危険があるのは違えね。とはいえ、一匹一匹は大したことねえし、
うちの連中は腕に覚えのある奴らばかりだ。この程度物の数ではねえだろってな。おいおい、あれが物の数ではないだと。しかもあんなのが群れで襲ってくるってのにか。あのねハク、言いにくいんだけど、大の大人なら群れに襲われたりしなければギギリくらい駆除できるんだ。I mean, on the other hand, I suppose Haku does have to remember, you have Kuon over here being like 8 sacks of grain of the Amam and saying like, just hauling this stuff around is children's chores, and you can barely even carry one, dude. なん Put that in perspective, man. なんかごめんね。あの化け物王だと。どんだけ規格外な連中だ。とはいえ、あの毒が厄介なことに変わりねえし、急な頼まれ事だ。その対策も万全じゃねえ。Ukon sits and leans forward on his elbow. なわけでだ。姉さんのクスシの腕を見込んで頼む。その力貸してくんねえか。Oh, but we have to go to the Imperial capital, right? クオン。報酬は他のやつの3倍出す。どうで、悪い話じゃねえだろ。Kuan chews her bite of Amamuni slowly, mulling over the offer. そういうことなら私たちも協力させてもらおうかな。引き受けるのか。いくら他の連中が腕に覚えがあってもクオンはそうだとは。いや、多分大丈夫なんだろうな。クオンが他の連中に遅れを取ってるなんて想像できん。自分にはとても真似できんだろうな。ってちょっと待て、今私たちって言わなかったか。それがどうかした？どうかしたじゃない、こっちを殺す気か。あんなのを相手にしてたら命がいくつあっても足りんだろうが。大丈夫だよ。いくら悪でもあれくらいなら相手にできるから。いやいやいやいや、無理だから。そういうわけで一緒にハクも連れて行くこと、それがこちらの条件かな。話を聞け。このあんちゃんもがこりゃ構わねえがいいのか。 He doesn't seem to be too thrilled. 納得してねえみてえだがよ。 Sure, we would be better off leaving him here. 同行するからには身の安全の保証なんてしねえぜ。構わないかな。構えよ、死ぬだろうが。なんでそんなにこやかなんだよ。ハクは記憶を失っているせいか、世の断りについて何も知らないと言ってもいいと思うんだ。 Use this as a learning experience. それに多分だけどハクは荒事を経験したこともないんじゃないかな。このままだとね、ちょっとまずいんだ。遠くない先、本当に命を落とすことになりかねないくらいに。だから
早いうちにこういった荒事を経験してもらおうと思ったんだ。もちろんハクがどうしても行きたくないというのなら無理強いはしないよ。無理強いしないも何も、そこまで言われたら強制参加だろうに。どうする？わかった一緒に行かせてもらう。それではそういうことで。妙にウキウキしてるし、まさか楽しんでないよな。Gonna get a loading thing in the little bottom right corner there. We make good time cutting through the mountains, following the path up from the village. As we forge deeper in, the light from the sun overhead dims, filtered by a dense canopy of growth. One of the men Kuon had treated the night before walks at the head of the company, leading the way. He still has his wounded arm in a sling, but he seems to have recovered enough to walk. Ukon walks right behind him, whistling to himself cheerfully. Several villagers armed with farm tools follow after them, joined by Ukon's more properly equipped men. The whole assembled group chats idly as we push on, hardly anyone showing even a hint of fatigue. クモンなんか時折立ち止まっては草や木の実を採集してるし、手近な薬の材料をついでに取りながらとは随分無駄なことで。 Hold on. There, hopefully that's better. こっちは足裏は痛いわ、ふくらはぎはパンパンだわ、プルプルしてるわで、もうへたれる寸前だ。どうしたよあんちゃん、息が上がってるぜ。 Oh, you know. これだけ歩き通しだと息も上がるだろう。そうか、このくれなら。兄ちゃんよ、こんぐらいでへばってちゃかわいいあの娘っ子に呆れられっぞ。そうだぜ、男ならもっと気張ったとこ見せねえとな。I can't even work up the energy for a comeback as the members of the hunting party tease me. まあ俺たちはそれなりに鍛えてるし、ここの連中にとっては庭みてえなもんだからな。慣れねえやつに山道はきついのかもしれねえ。仕方ねえ。ほれ、後ろの荷車に乗んな。目的地に着く前にへたり込まれたら予定が狂っちまう。なんか微妙に気を使われてるっぽいが、もう恥とか矜持とかどうでもいい。とにかく休みたい。悪い、そうさせてもらう。I hop on the cart without hesitation. What? なんだ Oh, is it the scholar dude? As I climb into the cart, my foot presses into something gross feeling. なんだ何か踏みつけた。 I look down to find Mororo
pale in the face in a miserable heap. He looks so sickly, I can't even tell through his thick makeup. I can even tell through his thick makeup he's not holding up very well. おい、どうした？ I hurriedly pull him upright. I think he got a little too rambunctious at the Revelry. 大丈夫か？何があった？二日酔いに揺れがひどくて。あ？ In other words, he's probably gonna go all over you. I let go of him promptly. ゆっくらしっと。はあ、やっと休めよな。ひどいレオちゃん、急に手を離すなんて。やっぱり賛同は苦手でおじゃる。だから飲みすぎるなと言ったじゃねえか。しかも歩けば少しは楽になるってのに、無理して車に乗ったままだしよ。Ukon's tone is exasperated to say the least. そうしたいのは山々でおじゃるが、できないでおじゃるよ。またあの鬼人たるものってやつか。そうでおじゃる。鬼人たるもの、このような山道を汗水垂らして登るような。いくら落ちぶれても落ちぶれたからこそ優雅さを忘れるわけにはいかぬでおじゃ。どこをどう見ても優雅に見えん。鬼人として醜態を晒すわけには。あんちゃん、悪いが解放してやってくれ。おい、これをか。 Excuse you, you're the one who wanted to be in the cart. ああ、そこで楽してるんだ。そのくらいはやってもらわねえとな。Right? With that, Ukon moves up to the front of the company again, leaving Maroro in my hands. あんなに歩いてやっと休めるかと思ったらこれか。 Vomit, marching. Vomit, marching. とはいえ、ここで見捨てたら白状者扱い確定だな。 Reluctantly, I sit down behind the hungover Maroro and rub his back. よしよし。こうなったら吐け。吐けるものは全部吐け。申し訳ないでおじゃ。よしよし。なんで自分がこんなことに。 I'll hold your hair. だいぶ具合が悪いみたいだね。ハク、これは。 Kuan approaches with pills in one hand and a flask in the other. 二日酔いの薬と、こっちは乗り物酔いの薬ね。水筒にはお水が入ってるから。助かった。手伝ってくれるのか。 Nope. I just felt sorry for him. Kuan smiles and steps sharply away without answering the question.
Technically, she did answer the question. ああ、水筒はもう返さな。そっちで待ってていいから。Be sure to wash it thoroughly. だろうと思ったよ、チキショー。I glance around for help, but everyone looks away in unison. 確か白殿と言ったでおじゃるか。白殿は優しい御人でおじゃ。Hi, hi. Maroro tightly clasps my hands, tears in his eyes. 別に礼はいいから感謝しているなら近寄るな。白殿は謙虚でおじゃるな。丸はどれだけ感謝してもしたりないでおじゃるよ。人の話を聞け。ここまでしてくれるなんて、白殿はまことの友、心の友でおじゃ。自分が何をしたという。どうしてこうなった。You got tired of marching and you're like, I'll take the easy way. I groaned at the absurdity of the world, rocked by the rumbling of the cart. Alright, now we do the mission? この辺りなんだな。 Oh, we're still on the hunt. あ、間違いない。The injured man's voice trembles. Visions of yesterday's encounter no doubt returning to his mind. 見たところ近くにギギリの姿はないようだな。そうだ。よし、てめえら作戦の確認をする。小休止しながら聞いてくれ。At Ukon's command, his men break rank to take a rest, sitting down and drinking from their flasks. じゃあマロロ、説明を頼むな。Despite Ukon's prompting, Maroro remains face down on the ground, flat on his belly and groaning. やれやれ仕方がねえ。俺が説明するか。こういうのは性に合わねえんだがな。Ukon sighs and steps up beside a large folded net in the bed of the cart, patting it pointedly. まずはこの網を設置する。そして He knocks on a large container next to the net. その上にこの腐肉を煮染めたもんをぶちまける。Ah, we're gonna lure him in. 荷車に何を積んでるのかと思ったら、あの中にはそんなもんが入ってたのか。倒れでもしてたら大惨事になってたな。こいつは奴らの大好物らしいからな。匂いにつられてここ一帯にいる奴らが寄ってくるはずだ。この網に乗ったが最後、足が絡んで動けなくなるって寸法さ。そうか、罠であの化け物。それならいや、ちょっと待て。そんな弱そうな網じゃ無理があるだろう。あの化け物に軽く引きちぎられる気がする。そこにマロロが一発でかいのをぶちかまして一網打尽。網から漏れたやつは取り囲んで叩く。ま、ギギリぐれ俺たちの敵じゃねえってことだ。Ukon grins and his company lets out a collective laugh. 本当に大丈夫なのか。
あんな網で大丈夫なのか？ I guess we'll find out now, won't we? 正直あの化け物をそんな簡単にどうこうできるとはとても思えないんだが。ハク、やっぱり不安？いや、せめてもう少し頑丈な罠にするとかいろいろとな。ハクは心配性かな。相手はギギリなんだから、多少大きかったとしても今の罠で十分だよ。そうは言うが、どうしても罠が引きちぎられ周りの連中が蹴散らされる場面しか浮かばんというか。おいおい兄ちゃん、そんな心配しなくても大丈夫だって。そうだぜ、俺たちはもう何度もこの手の雑役をしてるんだ。ギギリじゃ物足りねえぐらいだ。そういうことだ、あんちゃん。心配すんな。だがおめえらちーと油断しすぎだ。何があるかわからねえんだ。くれぐれも気抜くな。あと、あの姉ちゃんの手厚い看護を受けたいからってわざと怪我するような真似はすんなよ。Wow. なことしたら報酬をさっぴっからな。あら、バレてら。Haha. Very funny. The sounds of jovial laughter rings through the clearing. I catch snatches of conversation about how being treated by Kuan would make it worth the pay hit. Kuan smiles vaguely, but she seems troubled more than anything else. みんな気負うこともなく余裕しゃくしゃくだな。これはギギリなんて簡単に駆除できるというのは本当らしい。つまりこいつらの身体能力はこっちの常識をはるかに超えているってことで。参ったね。クオンと見捨てたらのたれ死にすると言ってた意味にやっと実感が湧いてきた。どうかした？いや、なんでもない。ハク、もしかして緊張してる？いや、別に。まあ嘘だな。あのギギリ思い出すだけでゾッとする。自分は連中とは違う。あんな化け物を相手に緊張しない方がおかしいし。ハク、 Ah, look at this. Look at these. We get a nice little CG. Nice. Kuan smiles at me. 人は人、ハクはハクだよ。We all have our strengths and weaknesses. ハクには立派な才能があるよ。それは誇っていいと思うな。違う？そうか。そうだよ。Kuan's smile relieves my worries for some reason. そうか。ハクみたいな人は悪運だけは強いもの。のたれ死にをしてもこういった荒事ではしぶとく生き延びるかな。 Thanks for believing in me. おい。ほんと参ったね。どれだけ不安そうな顔をしてたんだか。まあそうだな。確かに人は人。うだうだ考えててもせんないことだ。
それにここまで差があると呆れるというか、なんかどうでもいい感じになってきた。Here comes the attack. なんだ、人の顔に何かついてるか？ Everything's gone quiet. なんだかすっきりしたみたいだから。悪くないと思うよ。そうだ、ハク。これを渡しておくね。Quan proffers a slender object. これは？ Oh! Oh! 金属製の扇、鉄線というやつか。It's much better than a stick, am I right? 金属だったのに握りの部分がすり減っていることからして相当使い込まれているな。それを使って。武器が必要だろうから貸してあげる。そいつはありがたいが大切にしてるものなんじゃないのか？ Even though it's been well used, it's also been well kept, polished and buffed free of any rust. It's probably been maintained regularly. 貸すだけかな。後でちゃんと返してね。わかった。後で。か。I tightly clench Kuwan's metal fan in my hand. It's my first time holding it, but somehow it feels like it fits in my palm with perfect comfort. And I can't help but wonder, if those stains on the blade aren't rust, then... blood. The blood of enemies. There it is. てめえら、配置についたな。そろそろ来るぜ。Ah, the classic battle music. なるほど。具合の方はもう問題ねえんだな。よほほほほ、心配かけてしまったでおじゃるな。この通り気分爽快完全復活でおじゃるよ。我が秘術とくとご覧あれ。一応納得はしたが、あんなのとやり合うなんて本当に大丈夫なんだろうな。ハクって好きな食べ物が何か覚えてる？は？好きな食べ物。It's something to take your mind off. いや、いきなりなんだ？帰ったらハクが好きなものを食べさせてあげる。だから大丈夫かな？それの何が大丈夫なのかわからないが、クオンなりの気遣いか。これ以上情けないところは見せられんな。お二人さん、来るぜ。One, two. Oh, there's a really big one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of them. おお、結構でけえな。でかっ。いい？いや、なんか小さい。っていうか、小さすぎる。すげえ数。
でけえなおい。確かにあんなのに噛まれたらただじゃ済まねえわ。いや、でかいってあれがか。自分が見たのはもっと比べ物にならないぐらい。かかったぜマロロ。任されたでおじゃるよ。Mororo steps forward, puffing his chest proudly, and begins to wiggle his body strangely. オンポコポコオンコロコロポタナンパサラン。山脈三ポタヤホイサッサ。なあ、クオン。どうしたのかな。なんだあの不気味な踊りは。不気味な踊り。ああ、あれは踊りではなく術法。ああ、こちらでは呪法って言われてるかな。呪法。韻を結び想念を力に変えるの。比較的弱くてネクラな人に向いてるかな。マロの繊細な心はぐさっときたでおじゃるよ。姉ちゃん何気に辛辣だな。そういえば最初にマロロが何かするって言ってたな。このことか。こいつがすることだから聞き流してた。 He's unleashing a big spell to take out as many as possible. いや、そんなことより呪法。まさかそんな魔法みたいなことができるはずが。Kaboom! にょ。 Explosion? Hey, look at that. Only 3 left. よっしゃよくやった。あとは任せたでおじゃる。もうヘトヘトでおじゃるよ。本当に魔法だと。てめえら残りのやつを片付けるぞ。続け。それじゃあ私たちも行こっか。ああ。いろいろと突っ込みたいが今はこっちに集中だ。 And so our mission finally begins. Wait a second, there was only 3 before. Extermination. Kujiru peaks. Defeat all enemies. Defeat is all allies defeated. Alright, let's go ahead and save right here. Bingo. Huh, we only got... Interesting. Defense up. Oh, a battle, yes, finally. We finally get to a tactical RPG. We get to the tactical part of the game. So you can have defense up. Why is that? I assume it's because of some abilities. Can I see how this works now? Oh, yes, you can. So let's see here. I'm just taking a look at everybody's statistics real quick. Nothing new. Alright, so let's go ahead and fight. To arms! Combat tutorial adds glossary. We'll look at that some other time. どうする？
Alright, so we can come over here and wallop this guy, right? Yeah, so we gotta move forward. And then we can attack. Oh, wait. Excuse me? Yes, attack. And... Did I get it? やったか。 Possible. ま、そんなもんか。 Nice, he leveled up. Okay, so we got a second, smash the enemy with the weight of my fan. And a side order of poison? Really? どう戦おうか。 Alright. よし。 I guess we'll have to move forward. Let's go over here, because that one's kind of weak to her. Particular, Do you have any other abilities? No. Okay. Just hold over here. It'll be fine. Everybody else will move forward. Or you guys are going to stay put. Oh, we got boulders and stuff. Okay, we could break those. There might be some items in them. Aha! Chain link. Nice. Okay, I see the crit there. Nice. We'll move you right here. I guess you could start breaking that boulder. And let them move here, I suppose. Out of position. Disadvantage. What? No, dude. There better not be any poison going on here. He's moving forward. I guess you'll have to go here then. Is there anything fixed? Go over here and wallop this guy. There we go. Oh, max zeal, so he'll enter over zeal mode. Strike again. There we go. He's get that for 3 turns. Oh wow. Wait, who? Oh, okay. Yeah, you can just hold position. Smack that into the oblivion. Nice. Hold position. It's fine. Okay, yeah. I'm used to having more of a bigger menu. They've really simplified things here. Oh. I didn't see the hold. My bad, that's my fault. I'll figure it out. I'll figure it out. The poison will probably finish that guy off. Hold position. I guess you can come up here and I guess wall up this boulder here. Okay. There we go. Okay, I see how it is. Okay, I saw the hold this time. It even shows you there on the little action thing.
Double hit there. Hopefully the other Gigiri doesn't get smart and do the same thing. Oh. He's got a flanking position, so he probably does more damage. Maybe? I don't know. Oh, I thought you would die from the poison! My fault. みんなの状況は There we go. I clicked too early. I pressed the button too early, so I didn't get the crit. Can I? We'll come over here. Yeah, we'll come over here. 我が秘術をご覧あれ。クラウデ王者。うひょ。 I didn't get it again. A reason I'm destroying boulders is they add experience. They can still, like... They have items sometimes hidden inside of them. We should have grouped up and beat things up in a group. What? That's so funny. No, we'll hit this guy. Yep. Alright, this is fine. さてどうする Come over here and finish this guy off, hopefully. There we go. Alright, that's one last guy. And we'll bring Clown Boy over. Yep, right here. Come here and deal with this. I don't know what happened there. I don't know what happened. Dead. Well, you were getting bullied, Haku, so it should be fine. やるじゃねえの、あんちゃん。そうか。なんとかなった。まあ、ヘトヘトみてえだし、あとは俺たちに任せて、あんちゃんは休んでな。I'm waiting for the other shoe to drop and a big, humongous one that Haku encountered to show up. こういったのは初めてだったんだろう。そのくらいは多めに見るさ。よし。てめえら、仕留めた獲物を回収するぞ。大事な金づるだ。取り残すんじゃねえぞ。Laughing in the wake of their victory, Ukon's men moved to carry out his orders. やれやれ。犠牲者どころか大きな怪我を負ったやつもいないようだ。さすがは手だれ揃いというところか。ハク、左腕を見せて。
Kuan comes up beside me and gently takes my hand, inspecting the arm. Huh, I took a shallow cut on my upper arm without noticing. I don't know if one of their jaws grazed me or what, but I didn't notice it until Kuan touched it. そのままね。 Then, without a moment's hesitation, Kuan puts her lips to the wound and sucks blood from it. 毒が入り込んだかもしれないから念のためだよ。いや、何もそこまで。My gaze locks with hers for a moment, and her eyes seem to be laughing? なんかこの嫌な予感。 Oh, is this to make the soldiers jealous or something? Or we could do that. 男子たるもの、このくらいで声を上げてはダメだよ。お前、今の絶対にわざとだろう。 Ignoring my accusation, Kuan skillfully applies a salve to the cut and bandages it up tight. はい、おしまい。これで大丈夫かな。 Then, as if to declare her work finished, she lightly pats the wound. A complaint brews on my tongue, but it dies when I see Kuwan's smile. She looks filled with relief that I'm safe. そうだ。こいつを。 I hold out the tessen, the metal fan I'd borrowed, to Kuwan. おかげで助かった。ありがとうな。いいよ。それはまだハクが持ってて。 ん？何も持ってないと不便だろうし、もう少しハクに預けておくね。いいのか？大切なものなんだろう。うん。とっても大切なものかな。とってもね。そこまでなのか。そんなものをなんでまた。今はハクが必要としているから。だからハクが持ってて。そっか。そこまで言うならありがたく借りとくよ。うん。貸すだけだからいつかちゃんと返してもらうから。ハク殿、マロの呪法を見てくれたでおじゃるか。マロの呪法にかかればあんなギギリなんてちょいのちょいでおじゃるよ。解放したせいか妙に懐かれたな。この男に別に含むものはないが、こうもまとわりつかれると少々鬱陶しい。おーで、あんちゃん。やけに不安がってたが、大したことなかったろ? Yes, well, the one I encountered was much bigger. It was also green. Ukan calls over to me, having finished barking instructions at his men. そうだぜ。ついこっちまで不安になっちまったじゃねえか。 A roar of laughter rises from Ukan's men. いや、あれは
なんていうか勘違いというかな。勘違い？少し前にあれよりもっともっとでかいやつに襲われたんだ。まあその時は間一髪で助かったが、ついその巨大なやつだと勘違いしてな。こんなやつらだと知ってたらここまで慎重にはならなかった。 Are we about to encounter that big one because you brought it up? The laughter suddenly stops. 何か急に空気が変わった。なんだと？ Ukon stares at me, frozen. Not just Ukon, all his men freeze in place too. 今もっと巨大なやつと言ったか？うん、同じような外見でもっと巨大なやつだが。もしかして銅が甲羅のように硬そうじゃなかったか？そうだな。 At Ukon's questioning, I try to remember the details of the attack. そう言われれば胴体は全体的に黒く光っていたような。うん、いかにも硬そうに見えたな。あともっと角は長かった気がしたんだがな。おい、だとしたらやべえぞ。Oh no. Then it happens before I can blink. A massive shape bursts from the bushes, scything toward us. There isn't any time to react as it blurs past a man nearby, sending him something flying up into the air. There it is. Ah, こんな感じの。The flying object lands solidly in Mororo's hands, catching him by surprise. It has enough time to look at him and flap its mouth in soundless anguish before it falls still. Mororo's piercing scream echoes through the clearing. At the sound of Mororo's cry, the men around us scramble, fleeing in all directions. なんだ。うわ、小さいのも来るぞ。 Of course there are. 何が起こっている。距離を取れ。体勢を立て直してから全員で一斉にかかるぞ。Several of the men nearby take up arms at Ukon's command. But more and more Gigiri swarm out of the shadows nearby, pouring forth in a ceaseless horde. 気をつけろ、こいつら。あっ。 Before anyone can ready their weapons, the Gigiri lay into Ukon's men with a vengeance. At Kuwan's call, I snap out of my confused daze, quickly crushing the Gigiri attacking me. 悪い、助かった。道理で話が噛み合わないと思った。ハクが言ってたのは
あれだったんだ。 Kuan sighs, rubbing her temples. こいつはもしかしなくてもまずいのか。てめえら一旦引くぞ。まだ無事な奴は動けない奴を担いで逃げろ。今すぐにだ。Ukan mows down another Gigiri, carrying unconscious men over each of his shoulders. 二人とも何してる。早く逃げろ。With a knot of dread in my stomach, I move to obey, trying my best to flee. But I can't move. A heavy weight pins my legs down. おい、何人の足にしがみついてんだ。動け。何してる。早く自分の足で立て。逃げられんだろう。無理でおじゃる。腰が抜けて動けないでおじゃるよ。こっちはお前がしがみついてるから動けないんだ。いいから立て。I try to pull Maroro up to make him stand, but he's clinging so tightly I can't budge him. いやでおじゃる。お願いでおじゃる。置いてかないでほしいでおじゃる。 Oh my goodness. だから立てと言ってるだろうが。死にたいのか。くそ、これじゃ身動きが取れん。あんちゃん何を遊んでやがる。早くしろ。どう見たらこれが遊んでるように見えるんだ。As we continue to waste precious time, the Gigiri swarm surges forward. And beyond them, the hulking, monstrous Gigiri gorges itself on the severed head of that poor man. あらら、囲まれちゃったかな。やけに落ち着いてるが、何か手立てがあるのか。手立てというか、私だけ逃げるならどうとでもなるかなって。クオンだけなら。私だけなら。こっちは Don't you mean where does that leave us? 困っちゃったね。おい、まさか見捨てて逃げるとか言わないだろうな。Don't you mean abandon us? 大丈夫だよ。このくらいで見捨てるのならとっくに見限ってたってば。でも本当どうしたらいいかな。ここまでか。しょうがねえ。気は進まねえが。あんちゃん、姉ちゃん、少し頼みがある。ここは俺が何とかするから、他の連中を率いてできるだけ遠くに離れて。Ukan's voice carries an unusual weight. 何をする気だ。ちょっと待ってほしいかな。Kuan steps forward. 最後の一つだったからなるべく温存しておきたかったけど。
She takes a small tube hanging from her waist. いいかな。これから突破口を作るから、合図をしたら一瞬だけ耳を塞いで目を閉じて。そしてその後は全力で駆け抜けること。それはあの時の。そうか、閃光弾か。なんでおじゃる、どうするでおじゃる。やるよ。3、2、1。Kuan yanks something from the flash grenade, then hurls it with all her strength. 今だ、走れ。おぎゃー、目がああ、こいつを蹴落としたい。And that's Extermination. Morale boost. Oh wow, nice. Good for you, Haku. Resist poison. Nice. Defense increased by 10. Alright, let's see. Battle point allocation. Oh, health? That's new. Normally it was only attack, defense, and maybe speed? No, it was magic. Jump. Jump. What does jump mean? Huh. Alright, apparently attack is the best way to go. Fruits of your labor. Got it. Alright. And, since things are, we're pushing over, the 3-hour mark, so I'm gonna go ahead and just end it here. So thank you all very much for watching. Oh. We can't just go straight to the menu from here? Oh. Okay. That's fine, we can save here instead. Yeah, there we go. So let's go ahead and head to the title screen from here. Yes. Alright. Yep, as I said, we'll go ahead and leave it here. We'll continue Mask of Deception next Monday. Thank you all very much for watching. Thank you for stopping by, Random QT. I appreciate it. And anybody else who's been here and just remains quiet. So, thank you all very much for watching. Have a wonderful rest of your day. And until next time, ciao for now. Ciao for now. Bye-bye. Sayonara. See you later. Adios. And see you next time.